exceed, 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 exceed the speed limit, exceed the speed limit, exceed one's expectation, exceed one's expectation, exceed the original estimate, exceed the original estimate, total working hours must not exceed 45 hours a week. Total working hours must not exceed 45 hours a week. Make sure to fill in a form for any claim exceeding $300. Make sure to fill in a form for any claim exceeding $300. Excess. The supply has been in excess of the demand. The supply has been in excess of the demand. Excessive. Excessive drinking can lead to high blood pressure. Excessive drinking can lead to high blood pressure. The success of the movie has exceeded our expectations. Exceed. Discharge. 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 Discharge a patient. Discharge a patient. Discharge sewage. Discharge sewage. Discharge electricity. Discharge electricity. Most prisoners who are discharged are reconvicted within a year. Most prisoners who are discharged are reconvicted within a year. The soapy water was discharged directly into the river. The soapy water was discharged directly into the river. Recharge. He needs a break to recharge his battery. He needs a break to recharge his battery. Overcharge. I think you've been overcharged. I think you've been overcharged.
He's due to be discharged from the hospital on Friday. Discharge. Suspend. 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 Be suspended from school. Be suspended from school. Suspend judgment. Suspend judgment. Suspend a driver's license. Suspend a driver's license. The bus service was suspended during the storm. The bus service was suspended during the storm. He will be suspended for the next 2 matches. He will be suspended for the next 2 matches. Suspension. The event has led to the suspension of talks. The event has led to the suspension of talks. Suspense. I couldn't bear the suspense any longer. I couldn't bear the suspense any longer. Two students were suspended from school for fighting. Suspend. 안녕하세요. 이미지 보카를 함께할 저는 주혜연입니다. 오늘의 영상 집중해서 잘 보고 오셨죠? 자, 우리 오늘 처음으로 함께할 단어는 exceed란 단어가 되겠습니다. 같이 발음 연습 시작해 볼게요. exceed, exceed, exceed. exceed라고 읽고 싶은 마음을 좀 누르시고 exceed라고 발음해 주시면 되겠습니다. exceed라고 하면 넘다, 초과하다 라는 의미가 되겠어요. 사실은 이 exceed에 사용되는 어원들은요, 다른 단어에도 아주 활용도가 높은 아이들이니까 여러분이 잘 좀 기억해 두셨으면 좋겠습니다. ex가 붙으면 넘어서 라는 뜻이 있고요. 이제 exceed가 가다 라는 뜻이 있어요. 그래서 정해진 선을 넘어서 막 가버리는 거예요. 그게 초과하는 것이죠. 그래서 이렇게 기억해 두시면 좋겠고요. exceed가 들어간 짧은 표현부터 같이 한번 시작을 해봅시다. 제한 속도를 초과합니다 라고 한번 해볼까요? 제한 속도 우리 이미 알고 있어요. speed limit 이라고 해주시면 되니까 exceed the speed limit, exceed the speed limit 이렇게 표현하시면 제한 속도를 초과하다, 제한 속도를 넘다 이제 이런 의미가 되겠고요. 또 예상을 뛰어넘다 이렇게 할 수도 있어요. 우리가 예상하다라고 할 때 expect라는 표현 쓰죠. 그럼 예상은 뭘까요? expectation 하시면 됩니다. 그래서 예상을 뛰어넘는다 이렇게 이야기할 때는 exceed one's expectation, exceed one's expectation 이렇게 표현하실 수 있겠어요. 그 작품을 봤는데 말이야 내가 예상했던 걸 훨씬 뛰어넘더라고 뭐 이렇게 이야기할 때 exceed my expectation 이런 식으로 응용하실 수 있겠죠. 자, 또요 예산을 초과합니다 라고도 할 수 있습니다. 예산이 뭘까요? 여러 가지 표현이 머리에 맴도시겠지만 estimate 이라고 표현할 수 있거든요.
그래서 exceed estimate, exceed estimate 이렇게 표현을 하시면 예산, 미리 어느 정도 돈이 필요할 거야 라고 잡아놓은 액수를 넘어선다 라는 의미가 되겠습니다. 괜찮습니까? 자, 그러면 이번에는 exceed 사용해서 문장에도 한번 도전을 해봅시다. 자, 근무 시간이 주당 45시간을 넘어서는 안 됩니다. 이렇게 한번 이야기를 해보려고요. 근무 시간, 근로 시간이 뭘까요? 일하는 시간입니다. 그래서 working hours 이렇게 표현하시면 되고 넘어서서는 안 된다 그랬으니까 이때 넘어서다 exceed란 동사 쓰시면 되겠고 얼마를 넘으면 안 된답니까? 주당 45시간. 이걸 어떻게 표현하죠? 45시간이 45 hours인데요. 주당이라고 하면 a week, 일주일에 라는 말만 뒤에 붙여주시면 되거든요. 자, 그럼 천천히 한번 연결을 해볼게요. 근로 시간이요. 근무 시간이요. working hours, working hours. 초과해서는 안 됩니다. must not exceed, must not exceed. 주당 45시간을 넘으면 안 돼요. 45 hours a week. 45 hours a week 이렇게 표현하시면 되겠습니다. 자, 이제 붙여드릴 테니까 자막 보지 말고 한번 해보세요. 근로시간이 주당 45시간을 넘어서는 안 됩니다. Working hours must not exceed 45 hours a week. 너무 잘하셨어요. 자, 그러면 이번에는 exceed를 사용한 파생형까지 알아볼까요? 초과. 이렇게 명사형을 만들려면 어떻게 하면 좋을까요? excess, excess 이렇게 표현하시면 초과라는 의미가 되겠고 그러면 초과되는 과잉의 이렇게 형용사를 만들고 싶다. 그러면 아까 excess를 한 번 더 활용해 주시면 돼요. 어떻게? excessive, excessive 이렇게 표현하시면 초과의, 과잉의 이런 의미가 된다고요. 자, 그래서 우리 exceed로 시작한 이 exceed 시리즈, exceed, excess, excessive까지 모두 다 기억하시면서 영상으로 다시 한번 정리해보죠. Exceed. 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 Exceed the speed limit. Exceed the speed limit. Exceed one's expectation. Exceed one's expectation. Exceed the original estimate. Exceed the original estimate. Total working hours must not exceed 45 hours a week. Total working hours must not exceed 45 hours a week. Make sure to fill in a form for any claim exceeding $300. Make sure to fill in a form for any claim exceeding $300. Excess. The supply has been in excess of the demand. The supply has been in excess of the demand. Excessive. Excessive drinking can lead to high blood pressure. Excessive drinking can lead to high blood pressure. The success of the movie has exceeded our expectations.
exceed. 네, 우리 오늘 두